আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন। Rodents cause many problems for rural agricultural communities in Bangladesh. Severe rodent damage can happen to crops growing in the field. Farmers in rural villages, such as these, the village of Jhakunipara in the district of Kumilla, observed that rats damage nearly all types of crops grown. In this program, we will learn about ways in which rodents can be controlled in field crops and how to lessen their impact and damage to crops. Rice is the main staple crop of the Kumilla region. Many different vegetable crops are also grown, such as cauliflower, brinjal, carrot, pumpkins and groutes, chili, potatoes, and sugarcane. Coconut trees, mango, and other fruit trees are also common. Rat damage can lead to reduced yield of all these crops and also affect the quality and marketability of vegetables when fruits are partially eaten by rats. When thinking about controlling rats in field crops, it is important to understand a little about where and when rodent damage occurs. It is also important to understand a bit about the rats themselves, such as where they live and when they start new families. Ms. Shefali from the NGO Aid Kumilla will tell us more. ইঁদুর মানুষের তুলনায় দ্রুত বংশ বিস্তার করতে পারে যদি ভালো পরিবেশ, ভালো বাসস্থান এবং খাদ্য পায়। একটি স্ত্রী ইঁদুর প্রত্যেক মাসে প্রত্যেকবার 10টি করে বাচ্চা প্রসব করতে পারে এবং ইঁদুরের সবগুলো বাচ্চা বেঁচে থাকতে পারে না। যদি ভালো পরিবেশ এবং ভালো বাসস্থানের সুযোগ থাকে তাহলে একটা বাচ্চা ইঁদুর 2 মাসের মধ্যে সে পূর্ণতা লাভ করে। আমাদেরকে অধিক সংখ্যক ইঁদুর মেরে ইঁদুর কমিয়ে রাখতে হবে। যদি আমরা একটা ইঁদুরকে বংশ বিস্তারের আগেই যদি তাকে আমরা মারতে পারি তাহলে আমরা 6 মাসে 500টি ইঁদুরের সমান লাভবান হতে পারব। As we have heard from Ms. Shefali, rat breeding goes up when food is more abundant. The rice field rat breeds in response to the ripening stage of the rice crop. Breeding of this rat species will continue over a few months after the rice has been harvested. In the Kumilla region, this is the main rodent species living in the rice fields. It is an excellent burrower and will make its home in rice field barns, moving out into the rice fields as the water levels in the rice fields go down. Different rat species such as mice and tree rats will also attack growing crops. Their burrows are smaller and more likely to be found in upland areas along the edges of rice fields. Let's look at some of the actions farmers can take to manage rats in field crops more effectively. Mr. Harun from Aid Kumilla will tell us more. কৃষক মাঠের ইঁদুর মারার জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকরী পদ্ধতি ব্যবহার করতে পারে। এই পদ্ধতিগুলোকে দুইটা সাধারণ ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম যেটা হলো সেটা হলো ইঁদুর মারিয়ে ফেলা, আর দ্বিতীয় নম্বরে হলো পরিবেশ উন্নতকরণের মাধ্যমে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করা। এই পরিবেশ উন্নতকরণের মাধ্যমে যে ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করবে, ইয়া সবসময় গ্রামের সকল কৃষক একসাথে কাজ করবে। যদি কোনো কৃষক ইন্ডিভিজুয়ালি ইঁদুর নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তাহলে সে সফল হবে না, কারণ সে যে কটা ইঁদুর মারবে ইঁদুর দ্রুত বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে পুনরায় পূর্ব অবস্থানে ফিরে আসবে। আবার আরেকটা হলো ইঁদুর এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলাচল করে তার স্থান পরিবর্তন করতে, স্থান পরিবর্তনের মাধ্যমে তারা পুনরায় পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। এই জন্য কোনো গ্রামের ইঁদুর মারতে হলে গ্রামের সকল লোক একসাথে ওই এলাকার ইঁদুর যদি নিয়ন্ত্রণ করে তাহলেই একটা দীর্ঘমেয়াদী ভালো ফল তারা পাইবে। বিষ ইঁদুর মারার একটি খুব ভালো পদ্ধতি, কিন্তু এই বিষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদেরকে খুব যত্নবান হইতে হবে। যেহেতু বিষ দ্বারা ইঁদুর খাইলে মারা যায় এবং বিষ খাইলে মানুষ সহ যে প্রাণী আছে সব প্রাণী ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং পরে মারা যাবে। এবং বিষ খাইলে একসাথে সব ইঁদুর মারা যায় না। কোনো ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণ বিষ খাওয়ার পরে পরবর্তীতে সে আর বিষ খাইতে চায় না, কিন্তু যে পরিমাণ বিষ খাইলেও সে আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যায় এবং এর আফটার লাস্ট পর্যায়ে সে মারা যায়। এই জন্য বিষ ব্যবহারের ক্ষেত্রে আমাদের যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। যেমন যখন দেব
যেটা যেন কোনো ছেলে পেলে বা বাচ্চাদের আড়ালে আমরা দেব, আবার ভোরবেলা ওইগুলা কালেকশন করে নিয়ে আসবো। আবার কিছু বিষ আছে যারা খাওয়ার সাথে সাথে মারা যায়, যেমন র্যাটক্স, এই র্যাটক্সটা খাওয়ার সাথে সাথে মারা যায়। আবার লেনিডার যেটা আছে সেটা একবার খাইলে মারা যাবে না, এটা বহুবার খাইতে হবে। তবে একবার যদি ইঁদুর খায়, খাওয়ার পরে পরবর্তী আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে, কোনো খাওয়ার প্রতি তার আর অনীহা বাইরে যায়, মানে খাওয়ার প্রতি তার এখন আগ্রহ থাকে না। এর আপনার রেজাল্ট যে হলো সেই ইঁদুরটা মারা যাবে। The best way to use poisons to kill rats in the field is to put the poison inside the active rodent burrows. Rats have many food sources available to them in the field, and by delivering the poison inside their home, they are more likely to eat it. Many rodent burrows in the field may not actually contain rats, so it is important to first establish which burrows are active. This helps target poison usage where it is needed and prevents the poison being wasted. When it is decided to do a poison campaign, farmers should go to their fields the day before and close all the rodent burrows they can find in their fields. The next day, farmers should place a small quantity of a slow-acting poison such as Lanirat inside each burrow that has been reopened. As there is probably only one rat in each reopened burrow, only a small quantity of poison is required, equivalent to a large teaspoonful for each burrow. Burrows should be closed again after the bait have been put inside. It is essential that this poison baiting process is repeated. This is because not all the rats in the field will reopen their burrow each day, so newly opened burrow may occur over a few days. Therefore, farmers should return to their fields after 2 or 3 days and rebait any burrow that have been reopened again. This process should be repeated until the farmer cannot find any reopened burrows. When this happens, it means that all the rats in the field have been killed. In the case of rice field rat, which mainly damages the ripening crop, the best time to do a poisoning campaign, as has been described, is 2 or 3 weeks prior to the onset of the ripening stage. Farmers should also monitor the water levels in their field because it is easier to poison the rats while they are still mainly confined to their barns before they move out into the crops. Rat damage is highest in fields that dry out easily and in season where the rice field is dry during the ripening stage. Crops that are close to upland areas are also more likely to be damaged because they are closer to where rodents can easily make many burrows. Poisoning rats is not the only way to kill rats. Trapping can be an effective way to reduce the number of rats living in the field. Like poisoning, it is important that farmers work together, and the best result will be achieved when all farmers conduct a community campaign by trapping in their fields during the same 1 or 2 weeks. As with poisons, trap success will be higher if traps are placed near active rodent burrows. There are many different types of traps and ways that they can be used. Traps should be baited with an attractive food such as pieces of coconut, rice, banana, roasted snails, or fish. There is no particular food bait that works best, so use what is commonly available. The trigger mechanism that sets off the traps should be very sensitive, and traps should prevent rodent from escaping. It is important to be patient as rats may not go near traps for a few days until they get used to them. Only try moving traps to a new location if nothing is captured after 4 or 5 days, and regularly replace the bait with fresh bait.
Traps can be useful in conjunction with barrier fences called trap barrier systems or TBS for short. Trap barrier systems are not commonly used in Bangladesh, but they are successfully used in other Asian countries to protect rice crops. Trials in Bangladesh have shown that a TBS set as a long line can prevent rodents migrating between different habitats by erecting the fence along habitat borders. Rice field rats commonly migrate into villages after rice has been harvested. Monsoonal flooding can also cause rats to migrate to higher ground. There is subsequent migration back into the rice fields when floodwaters subside and rats can burrow in rice field barns again. A trap barrier fence can capture rats as they move between these habitats. This method is still new. It does not appear to work in all cropping systems and may not be effective when there are high numbers of rats around before the ripening stage of the rice. We encourage farmers to experiment with it. Mr. Nazmul will tell us how to construct a TBS. আমরা যেটা করছি সেটা হলো প্রথমে এলটিবিএস এর জন্য প্রতি 5 মিটার অন্তর অন্তর 100 মিটার পর্যন্ত আমরা বাঁশ 5 ফিটের একটা বাঁশ গাঁথছি। এটা মাটির নিচে 2 ফিট চলে গেছে, মাটির উপরে ছিল 3 ফিট। এরপরে আমরা যেহেতু বাঁশটা যাতে না লড়ে, বাতাসে না লড়ে, সেজন্য আমরা প্রত্যেকটা বাঁশের গোড়ায় গ্যালভানাইজিং তার দিয়ে বাঁধছি। বাঁধার পরে আমরা পলিথিন নিছি 3.5 ফিটের একটা পলিথিন, উচ্চতা 3.5 ফিট। সেই উচ্চতার 6 ইঞ্চি আমরা মাটির নিচে গাড়াই দিয়েছি 6 ইঞ্চি, আর উপরে রাখা হয়েছে 3 ফিট। তো রাখার পরে আমরা এটা পুরা মাটির নিচে এরকমভাবে লাগাইছি যাতে কোনোভাবেই পানি বা কোনো কিছু যাতে পলিথিনের এদিক থেকে ওদিকে না যেতে পারে। খুব সুন্দর করে আমরা আটকাইছি। তো এরপরে আমরা পলিথিনটার যে উপরের অংশ সেটা আবার আমরা গ্যালভানাইজিং তারের সাথে স্টেপলার মাইরে আটকে দিয়েছি। পাশাপাশি আমরা প্রত্যেকটা পলিথিনের যে বাঁশগুলো গাড়া হয়েছে, বাঁশগুলোর সাথে পলিথিনটা পেরেক দিয়ে আমরা মেরে দিছি যাতে পলিথিনটা না লড়ে এবং বাতাসের সাথে যাতে না লড়ে। পরে আমরা এই 100 মিটার দৈর্ঘ্যের এলটিবিএস এর সাথে আমরা প্রতি 10 মিটার পর পর একটা করে খাঁচা পাতাচ্ছি। তবে প্রথম যে খাঁচাটা পাচ্ছি সেই খাঁচাটা আমরা, যেটা যদি বাড়ি এবং জমির থেকে বাড়িতে যায় এবং বাড়ি থেকে কয়টা দূর জমিতে সেটা দেখার জন্য হইলে আমরা সেটা ভিতরে যে 1 নম্বর খাঁচাটা সেইটা আমরা জমির দিকে পাচ্ছি, জমির সাইডে। আর 2 নম্বর খাঁচাটা আমরা পাচ্ছি এলো বাড়ির দিকে। এবং প্রতি যতগুলো জোর সংখ্যার খাঁচা আছে সেগুলোর দ্বারা বুঝতে পারবো যে ধান ক্ষেত থেকে কতগুলো ইঁদুর বাড়ির দিকে যাচ্ছে, আর বেজোড় সংখ্যার দ্বারা বুঝতে পারবো যে কতগুলো ইঁদুর বাড়ি থেকে ধান খেতে আসছে। এলটিবিএস যে আমাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 100 মিটার আমরা করছি, কিন্তু এটা আরো বেশি করা যায়, তাতে কোনো সমস্যা নাই। এইভাবে আমরা বাড়ি টু ধান ক্ষেত টু সবজি ক্ষেত, রাস্তা টু ধান ক্ষেত, এরকম আমরা 2টা গ্রামে মোট 6টা এলটিবিএস সেট করছি। Environmental management is also a very important part of controlling rodents in fields. Research has shown that rat damage in rice fields is directly related to the number of active burrows found in the area. Wide field barns and upland areas make it easy for rodents to make up residence and burrow within them. Where possible, banks of less than 30 cm in width and of minimal height should be constructed between rice fields, as this will discourage rodents from successfully living within them. Clearing excessive weeds and fallow areas in upland areas along rice fields can also help reduce rodent activity in the area. Finally, monitor for signs of rodent activity and damage before the problems gets out of hand. ইঁদুরের সংখ্যা যখন বৃদ্ধি পাবে তখন ইঁদুর মারা উচিত। ইঁদুরের বিভিন্ন চিহ্ন দেখা, মাঠে বিভিন্ন চিহ্ন দেখা যে ইঁদুর বাঁচতেছে কিনা সেটা বুঝতে হবে। যখন কোনো কৃষক মাঠে যাবে
তখন ইঁদুরের অ্যাক্টিভিটি কি পরিমাণ আছে, যে একটি বারো কি পরিমাণ আছে, টিলার কি পরিমাণ কাটছে এবং ইঁদুরের চলাচলের পায়ের চিহ্ন আছে কিনা। যদি এগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় তখন বুঝতে হবে যে ইঁদুরের সংখ্যা খুব বেড়ে গেছে এবং তখনই ইঁদুর মারতে হবে এবং ইঁদুর মারার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তবে উপযুক্ত সময় হলো কৃষক যখন তার মাঠে যায় তখন সে বিভিন্ন চিহ্ন দেখে এবং এইগুলো সে ডায়েরিতে নোট করে। যখনই ইঁদুর দেখতেছে যে ইঁদুরের সংখ্যা বাড়তেছে তখনই গ্রামের সবাই মিলে একসাথে ইঁদুর মারার ব্যবস্থা গ্রহণ করবে, তবেই সেটা সুফল বয়ে আনবে। In this program, we have heard about how to manage rodent pests in field crops and limit the damage rodents cause for farmers in rural agricultural villages of Bangladesh. খুঁজে পাই আমি বাংলায় গান গাই, আমি বাংলার গান গাই, আমি আমার আমিকে চিরদিন এই বাংলায় খুঁজে পাই। আমি বাংলায় দেখি স্বপ্ন, আমি বাংলায় বাঁধি সুর, আমি এই বাংলার মায়া ভরা পথে হেঁটেছি এতটা দূর। বাংলায় আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুর। আমি একবার দেখি বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। বাংলায় আমার জীবনানন্দ, বাংলা প্রাণের সুর। আমি একবার দেখি বারবার দেখি, দেখি বাংলার মুখ। আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় কথা কই, আমি বাংলার কথা কই, আমি বাংলায় ভাসি, বাংলায় হাসি, বাংলায় জেগে রই। আমি বাংলায় মাতি উল্লাসে করি, বাংলায় হাহাকার। আমি সব দেখে শুনে খেপে গিয়ে করি বাংলায় চিৎকার। বাংলায় আমার দৃপ্ত স্লোগান।